Okay, for. What is it good for? Absolutely. War. What is it good for? Fantastisch. Kijk, een applaus voor jullie allemaal. We zijn opgewarmd. On a bien chaud ici. Bonjour à tous. Alors nous avons l'immense plaisir d'accueillir des intervenants qui sont venus d'Europe et plus loin encore pour dire non donc à la guerre. Mais je vais vous présenter d'abord notre super animatrice, Julie Stendam. Qui est ouais. Elle met le feu. Alors Julie est activiste pour la paix et aussi militante pour le climat. Dank je Paula, ik ben minstens even blij om hier met jou te staan. Dus Paula is de president, de voorzitter van INTAL. INTAL is Belgische solidariteitsbeweging. Wij bestaan al 15 jaar. Jullie kennen ons van bestsellers zoals Trump Not Welcome. Die betogingen wanneer dat die Trump naar ons land kwam en dat wij met meer dan 10.000 op straat kwamen om te zeggen nee aan die oorlogspolitiek van de Verenigde Staten. Nu zijn we hier vandaag allemaal samen met dezelfde boodschap. Want opnieuw staat er een oorlog voor het eerst in vele van ons levens binnen de grenzen van Europa. Oekraïne wordt aangevallen en we merken dat allemaal in onze portemonnee, in ons dagelijks leven, in het nieuws, bij mensen die we kennen zelf. Dus wij zijn hier om ons daar fel tegen uit te spreken, maar natuurlijk ook om te kijken hoe gaan we daaruit geraken. Want met de vredesbeweging, met iedereen samen, hebben we nog niet zo lang geleden 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog gevierd. En de boodschap was dan nooit meer oorlog, dit nooit meer. Nooit meer verkwisten van mensenlevens voor de belangen van anderen. En nu dat er een oorlog gestart is, lijkt dat plotseling allemaal niet meer van tel. Is er die oorlogstrommel die zegt, laten we wapens sturen, laten we druk zetten, laten we elkaar ophitsen om vooral niet tot een vredesvolle oplossing te komen. Zo gaat het niet lukken. Vredesprincipes zet je niet aan de kant op het moment dat oorlog start. Ze zijn des te belangrijker op dat moment. Want laat ons duidelijk zijn, we veroordelen streng die invasie van Rusland in Oekraïne. Daar is geen excuus voor. Net zoals dat er geen excuus is, geen argumentatie voor de interventies, de bombardementen die ook de NAVO heeft gedaan in andere landen. De jarenlange kolonisering waar onze landen ook aan hebben meegedaan. Andere landen hebben niks te zeggen in het territorium van anderen en al zeker niet om die militair binnen te vallen. Dus daarom zijn we hier met een heel panel, 16 mensen uit Europa en ver daarbuiten om uit te leggen dat we niet alleen zijn in die oproep voor vrede in de wereld en op ons continent. Dus welkom aan iedereen. Laten we van start gaan. Super. Alors Julie, est-ce que tu as reçu ta facture de gaz et d'électricité? La mienne, elle a triplé en moins de 6 mois. Alors, on se rend compte qu'il devient de plus en plus difficile et inconcevable de faire payer cette guerre aux populations, aux citoyens. On est là aussi pour dire non à ça. Et on va commencer du coup avec nos premiers intervenants qui vont nous expliquer comment les travailleurs sont en train de payer cette guerre. Alors, j'accueille en premier lieu Denis, s'il te plaît. Non, c'est pas elle. Ah, Cristina, pardon, comisiones obreras, disculpa. Buenos días a todos y a todos. Un saludo, un cordial saludo desde las comisiones obreras del sindicato, desde España. Bien, de nuevo, y eso no suele ser habitual, los trabajadores y las trabajadoras están pagando de nuevo una crisis, una situación que no han provocado. Es más, la inmensa mayoría de la clase trabajadora Okay, I'm so sorry, but I think that the interpretation was available, but it's not a problem. I was saying that now the workers, the worker class, are paying the price of a crisis that they don't provoke.
and almost in Spain, the big majority of the workers are against the war, and they are expressing the reject of the war. The big inflation for the prices in all Europe and all the world are costing the welfare of workers that must suffer the frozen of their salaries or their wages, and the companies are increasing the price of the products, and the workers are becoming poorest, and they have less capacity for buying, and the companies are increasing the benefits, their profits. Sorry, and for the unions, this must be solved by the governments and the European Union. The prices of energy must be subsidized, and always respecting the sovereignty of the parts in the collective bargaining. The state must oblige the companies to increase the prices to allow workers continuing living with dignity. Okay, that the prices, the wages allow them to live with dignity. And we are fighting. We are organizing demonstration in all Europe to say that, or rise of wages or conflict. Thank you very much. Alors maintenant, nous accueillons donc de Chypre le camarade Denis. Denis, s'il te plaît. Hello. Thank you for inviting me and inviting Agel to address this meeting on Europe for peace. Coming from Cyprus, where our people, Greek and Turkish Cypriots, still suffer the consequences of the 1974 Turkish invasion and occupation of our island. We know from our own bitter experience that the importance of peace and the struggle for peace is central in Agel's daily work. We condemn the Russian invasion in Ukraine and continue to call for a ceasefire, dialogue, diplomacy to end the war. We ask for international law and the UN Charter. We welcome this as a tool in the hands of the people to struggle for freedom and independence. However, we must say that the Pandora box was opened by the US and NATO, including EU member states. In our understanding, the fight in our countries to battle with inflation and the rising expenses of energy is part of our daily work and part of our initiatives in the Parliament and our struggles for people. Our response should be a united, strong, popular anti-war movement to demand an end to these militaristic policies, to cut off the so-called defense budget, to stop the EU financing of the European Defense Agency, and to an end of the EU alignment with NATO. The only meaningful policy for a sustainable future in a world faced by the climate crisis is a policy of respect of international law, non-intervention, leading to understanding and mutually beneficial cooperation. Agel is struggling for the peaceful reunification of Cyprus, for our people, under a bizonal, bicommunal federation where the human rights and fundamental freedoms of all Cypriots will be respected. We are against the use of our land for a launching pad as an unsinkable aircraft carrier against the peoples of our neighboring countries. We would like to express our solidarity with the peoples of our region, and particularly the Palestinian people. As the spectre of nuclear destruction looms over the world, we declare our determination to continue the struggle for a nuclear-free Middle East, for a nuclear-free world. Let's work together
to build this popular anti-war movement, a movement for peace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Alors maintenant, de notre Belgique natale, on accueille donc Angéline van der Rijs, s'il te plaît, de ABVV. Beste vrienden, kameraden, in België, in Europa, hier vallen gelukkig nog geen bommen. Toch is het leven hier niet rustig en vredig. Maar dank aan Poetin en een paar rijke oligarchen komen heel veel Belgen in de financiële problemen. Kameraden, Marx, Rosa Luxemburg en zelfs Paul de Grauwe hebben gelijk. Op het eind van de rit vernietigt het kapitalisme zichzelf, want binnen dat kapitalisme kunnen mensen rijk worden. Zeer rijk. Zo rijk dat ze de concurrentie, wat toch een wezenlijk onderdeel is van het kapitalisme, volledig uitschakelen. Ze worden zelfs zo rijk en machtig dat ze de politieke beslissingen mee bepalen om zo nog rijker te worden. Tijdens de coronacrisis zagen we dit bij de farmabedrijven. Vandaag zien we hetzelfde probleem bij de energiebedrijven. Geprivatiseerde energiebedrijven die de werknemers, maar ook de bedrijven doen wankelen. Het economisch leven kapot maken. Dat is wat Marx bedoelde met het kapitalisme vernietigt zichzelf. Ik hoor het Marx en Rosa Luxemburg zeggen. De dag is gekomen om het kapitalisme uit zijn lijden te verlossen en het dood te kloppen. De tijd voor een nieuw systeem is nu. Daarom roepen alle vakbonden op tot actie op 21 september en 9 november. Onze vakbondseisen zijn duidelijk. Ze zijn socialistisch. We willen een nieuw systeem dat mensen gelukkig maakt, dat vrede brengt en geen oorlog. 1 miljard mensen hebben vandaag honger. Ondertussen spendeert de wereld meer dan 2000 miljard dollar aan legeruitgaven. Ik herhaal, 1 miljard mensen hebben honger, 2000 miljard dollar aan legeruitgaven. Lieve mensen, dat is hoe het kapitalisme werkt. Ook België verhoogt zijn militaire uitgaven met 11 miljard euro. Met de oorlog in Oekraïne als excuus. Maar ondertussen wordt de wapenindustrie ferm bediend. Waarom betalen wij eigenlijk voor die oorlog in Oekraïne? Dat vragen vandaag heel veel werknemers zich af. Het ABVV is hierin duidelijk. Het is niet aan de werkers om die energiecrisis te betalen. Zij zijn verdomme niet verantwoordelijk voor de oorlog en voor het falen van het huidige economisch systeem. En ons systeem, wel, daar zijn alle energiebronnen in handen van de overheid. En jawel, daar is geld voor. Wij moeten gewoon de militaire uitgaven en die miljarden op de fiscale belastingsparadijzen, want wij zijn die niet vergeten, omzetten in een sociaal verantwoorde uitgaven. Omdat dat goed is voor de wereldvrede, omdat dat goed is voor de sociale vrede. Kameraden, we zien elkaar op de 21e in Brussel met de vuist omhoog en met het vredesymbool op ons warm hart. Merci beaucoup, Angéline. Maintenant, tout droit débarquer d'Espagne, nous accueillons Marie-Thérèse Pérez de Podemos. Bonsoir, good afternoon, buenas tardes. It's a great pleasure to be here in representation of Podemos, a political party that is now part of the government of Spain. I would like to thank Le Partido Travel for the invitation and every social and political organization that has come here from a lot of countries. I think there's no better time to meet, to get to know each other and to think collectively. It's in the most difficult times that those who aspire to build future of freedom, equality and fundamental rights must stand together and celebrate the majority we are. We are the 99% and we must be aware of our strength. But we also must be aware of the kind of crisis of capitalism we are going through and we can see reflected in the world. By the way, a war that everybody is logically talking about, but not the only one that exists. There are also many other conflicts around the world that are silenced by the mediatic power, such as Palestine, Yemen, or Western Sahara,
And those victims also mothers. Never forget that. Because every war is unfair. Those who lose are always the same. The working class, the women, the children, those who are forced into battle. This is democracy always loses. And the worst of all, those who win are also the same in every conflict. The ones who benefit from the war. That is, the big armamentistic enterprises, energetics, elites and oligarchs of all kinds, the 1%, the selfish economic power. An economic power that, along with the mediatic power and the judicial power, are normalizing hate speeches and undemocratic practices to maintain the power. And in all of that, they are spreading violence with serious consequences, like the assassination attempt of the Argentinian Vice President Cristina Fernández de Kirchner, and spreading fear campaigns full of fake news, like the one from the Chilean alt-right, to avoid the Chilean from having a new citizens' constitution. In consequence, today is more important than ever to have the courage to apply measures that benefit the people, just as we are doing in the Spanish government, thanks to a difficult but consistent battle from Podemos. For us, it's very important to be here with all of you to say loud and clear that the only possible way to having a fair and equal future is fighting for peace and defending democracy at all levels. So let's do it together. Thank you so much. Merci beaucoup, Maria. Alors maintenant, je donne la parole à Yann Rossat de PCF. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et à vous tous, très heureux d'être parmi vous et de vous passer le salut du Parti communiste français. Vous remercier très chaleureusement pour cette initiative, pour porter ensemble cette exigence de paix et de solidarité. La paix, au moment, cela vient d'être dit, où ce qui monte partout en Europe, ce sont au contraire les logiques guerrières. La paix, au moment où partout, ce sont les logiques de bloc qui prédominent. La paix au moment où l'Union européenne elle-même nous pousse toujours à faire davantage de dépenses militaires. Cette même Union européenne qui nous demande en permanence de réduire nos dépenses de santé, de réduire nos dépenses de solidarité, de réduire nos dépenses sociales et qui demande en revanche aux États de dépenser toujours plus d'argent pour acheter des armes. Eh bien, ce que nous portons, nous, et c'est ce que nous disons aussi, c'est qu'à ces logiques guerrières, il faut au contraire opposer des logiques pacifiques, des logiques de solidarité, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, et je suis heureux de nous voir nombreux à promouvoir ces logiques-là. Et pour finir, permettez-moi d'avoir un mot pour un peuple qui subit la guerre depuis tant d'années et dont on parle si peu. Je pense au peuple palestinien qui subit l'horreur dans l'indifférence générale, avec des États qui ne disent rien et qui laissent nos frères et nos sœurs de Palestine vivre un martyre sans nom. La paix, la solidarité, c'est aussi pour eux et c'est à eux qu'il faut que nous pensions ensemble. Belle fête à chacune et chacun d'entre vous. Vive la paix et vive la solidarité. Merci Yann. On a vite appliqué. On va recommencer. Voilà. Alors, Sandra Pereira maintenant pour le PCP, Parti communiste de Portugal. Merci Sandra. Merci. First of all, on behalf of the Portuguese Communist Party, I would like to greet ManiFiesta and its visitors, and it is with a great pleasure that we are here with you today in this very big festival. Dear friends, the escalation of the war in Ukraine and the spiral of sanctions that comes with it, and which are imposed by the USA, the European Union and also the NATO, with the support of the European government and also with the Portuguese government, are the fundamental cause of the speculation that is in the origin of the unacceptable increase of the prices of energy, of food and other basic and essential needs for the people,
the huge attack on the living conditions of workers, including pensioners, causing an even more serious economic and social situation. In Portugal, as in Europe and in the world, reality is showing who does everything to ensure that the war does not end, and who does everything to accumulate colossal profits with its continuation, who, after all, wants war and profits from it. The military-industrial complex, the large multinationals in energy, food or large distribution. Yes, it is already noticed who incites hatred and xenophobia. It is already realized who serves the war, who gains from its continuation, who benefits at the expense of people's suffering. Those who bet on weapons and more weapons, on war and more war, do so because they see it a source of profit and speculation. People want peace, not war. And the Portuguese Communist Party is on the side of peace and against war. The Portuguese Communist Party defends a political solution to the conflict, which puts an end to a war that has been going for 8 years. The Portuguese Communist Party fights so that workers and peoples do not bear the costs of the escalation of confrontation and war in the world carried out by the United States, the European Union and NATO. That is why the Portuguese Communist Party fights in Portugal for the increase in wages and pensions, for the price control, for the enforcement of public services, for taxing the profits of economic groups. Merci beaucoup et vive la solidarité internationale. Merci beaucoup Sandra, merci. Alors, nous avons l'immense chance d'accueillir cette année dans l'édition 2022 de ManiFiesta Anna Tijoux, qui est une chanteuse franco-chilienne et qui va nous parler de la culture et de l'art au service des luttes. Hola, bonjour à tout le monde, collègues, compañeras, compañeros, músicos del mundo. I would love to speak in Spanish because it's more natural for me. Pero, peace, la paz, la paix, qué palabra más bella, ¿no? Qué palabra más hermosa, qué palabra más importante. Et malheureusement, on vit dans un monde où la paix, au nom de la paix, les gens font la guerre. Donc peut-être, moi j'appellerais un mot de résistance, porque existence is resistance, como dicen los compañeros palestinos. I remember, like during this last campaign in Chile, like for the constitution, all the fascists was talking about peace also, and they were talking about love. And in the name of love, like, that is so violent. So I think it's a moment where the world's moving like so quickly to the fascism. And against that, I will perhaps just say this is the moment of organization, articulación, organización popular con resistencia siempre. Esa otra paz, la paz pero con resistencia. Absoluut. Grote dankjewel aan Christina, Dennis, Angelina, Maria Teresa, Ian, Sandra en Anna. Superkrachtige getuigenissen die we gehoord hebben, krachtige oproepen om vooral te blijven strijden om die vraag naar vrede. We zijn hier in een Europese meeting, we zijn hier allemaal samen. De vraag is natuurlijk, naar welk Europa gaan we? Europa kan een enorme rol spelen, is echt een hoofdrolspeler zijn om eigenlijk de toekomst van ons continent en van de rest van de wereld te bepalen. Kiezen we de kant van de militarisering, van de agressie? Of kiezen we de kant van onderhandelen? Van zoeken naar oplossingen, van vrede en vooral van het beschermen van die hele bevolking. Want zoals we gehoord hebben, zijn het vooral wij, de werkende mensen, de gewone mensen die impact voelen. Niet die mensen in de oorlogskabinetten en zeker niet die wapenhandelaars. Dus de vraag is, wat is nu het gevolg van die militarisering en waar kunnen we met Europa naartoe? En daarvoor hebben we een volgende groep super interessante sprekers. En wil ik graag als eerste het woord geven aan Jon Rodriguez van Izquierda Unida van Spanje.
ManiFiesta for the invitation. For us, it's a pleasure to be back here with you one more year. We feel really at home here amongst comrades here. And thank you very much for organizing such an important meeting as this one, because right now in Europe and the whole continent, it is very difficult. It takes a lot of bravery to be a pacifist. We are seeing levels of criminalization of the movement for peace in different countries all over, a ridiculing of our movement in the media and so on. That is really worrying, because it's a step more in the aim to impose a single thought, a single policy to deal with this war, which is a policy which is far away from diplomacy, which is far away from the actual means to seek peace, but supporting a military approach and actually taking advantage of this war, which of course we all condemn, and we all condemn Russia's invasion, but we can clearly see that this war has put a mirror in front of the European Union, and it is being used to push forward a project which was written a long, long time ago. And this is the militarization of the European Union, the aim to create a European army serving the interests of NATO in Eastern Europe. We have to fight against this. We have to call for Europe which puts forward peace, which puts forward diplomacy, and not like we have now, in which the foreign service of the European Union has become a military organism sending arms directly to Ukraine, training the military, and for the first time in its history doing this kind of activities, but in an incredibly hypocritical way. Because the same reaction, we see no condemnation, we see no words about the attacks a few days ago of Azerbaijan to Armenia. Why do we see no reaction? Because the European Union has a shady deal with the Azerbaijani dictatorship to buy fossil fuels from them. So that is why this is a completely geopolitical decision which serves the interest of the US and not the interest of the European Union. We have alternatives. The European left has alternatives in the field of energy, in the field of expanding rights, in the field of diplomacy, and these alternatives are alternatives also for security. I want to finish with the message that the left has to reappropriate itself of the concept of security. Security has nothing to do with bombing people. Security has nothing to do with selling weapons. Security is what we are proposing. It's expanding the people's rights. It's ensuring energy sovereignty. It's ensuring food sovereignty and making people being able to live a decent life. The opposite of what this war is doing. Thank you very much. Dank u wel, John. Graag Maurizio Coppola van Potere al Popolo, helemaal uit Italië. Ça fonctionne. Bonjour tout le monde, chers camarades. Merci beaucoup de cette invitation. Je vous apporte toute la solidarité internationale de la communauté de Potere al Popolo, pouvoir au peuple, mon organisation politique qui aujourd'hui se trouve dans une campagne électorale parce qu'on a les élections le 25 septembre, dimanche prochain, dans un contexte très difficile en fait, avec une domination incroyable dans les institutions politiques de la droite extrême, de la droite fasciste, et qui va probablement gagner ces élections. Bien sûr, le Parlement italien aujourd'hui représente en fait tous les partis qui sont représentés, des partis de guerre. Toutes les parties ont voté pour la guerre en Ukraine, toutes les parties ont voté pour les sanctions, pour la militarisation de notre société. Mais je pense que ce qu'ils disent en fait il faut faire la guerre pour la paix, c'est ce que Anna avait dit avant aussi. Ils utilisent en fait le mot paix dans ce contexte de guerre violente contre les populations exploitées et opprimées. Je pense que ça c'est quelque chose qui ne représente pas la majorité sociale. Le peuple, la population italienne, mais en Europe en général, refuse en fait la guerre. Ça a été montré en 2021, le 16 mai, quand l'État d'Israël décidait encore une fois de bombarder Gaza. Les rues d'Italie, des majeures villes en Italie, mais dans toute l'Europe, a été en fait remplies de la jeunesse qui, à côté de la communauté palestinienne, disait non à la guerre, non au bombardement de Gaza. Ça a été le cas aussi quand l'Arabie Saoudite avait intensifié la guerre au Yémen. Les travailleurs du port en Italie, à Gênes, à Livorno, à Naples,
mais aussi dans d'autres villes d'Europe, ils disaient non, ils bloquaient les bateaux qui étaient pleins d'armements qui devaient arriver au Yémen pour bombarder la population yéménite. Et ça a continué aussi, même avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, quand en Italie, on rappelle que l'Italie détient encore en fait plus de 80 bases militaires des États-Unis et de l'OTAN, la population italienne allait là et disait non à la guerre devant les bases de l'OTAN. C'était la même chose le 24 février quand l'armée russe avait envahi en fait l'Ukraine. Les gens remplissaient les rues. Donc il y a une volonté sociale de dire non à la guerre, de dire oui à la paix. Nous, on a le devoir en fait d'unifier ces populations, unifier la jeunesse avec les travailleurs, avec les citoyens qui disent non à la guerre. Et c'est pour ça qu'en fait, Potere al Popolo, mon organisation, c'est pas seulement le nom d'une organisation. Je pense que c'est un programme politique. Il faut unir le peuple pour lui redonner le pouvoir, pour dire non à la guerre, pour dire oui à la paix, pour dire tout pour le peuple et tout par le peuple. Donc merci beaucoup et la solidarité internationale. Dankjewel Maurizio. Graag geef ik het woord aan Anna Kolotova, Oekraïense en secretaris-generaal van de linkse fractie De Left in de Europese Raad. Groot applaus, Anna. We understand that Ukraine's return to peace should be founded on effective security, because without security, it's difficult for refugees to return home, for children to go to school, for people to work, for economic activity to resume. But how can improved security on Ukrainian borders secure peace in whole Europe, even under nuclear threats? An alternative to Ukraine's long-term aspirations to NATO is a security structure that guarantees that Russia or anybody else doesn't seek to invade again. Ukrainians who have seen and continue to see their loved ones dying for their country want better resources to maintain strong defensive force to protect themselves from any aggressor who's tempted by a choice for war. And once this basic need of security is guaranteed, Ukraine could develop a modern ideology where peace is central. It could create an economy of peace and prosperity, like the commons, where communities safeguard the treasures of nature and cultural heritage for the benefit of all. If progressive forces work together with startups and use innovative technologies like blockchain, they can find solutions for exploitative capitalism, and they can reinvent democracy. Because to build a peaceful future, strong functioning democratic institutions and greater citizens' involvement is essential. Pre-war Ukraine was reliant on Russian fossil fuels. Post-war Ukraine can be green, sustainable and independent in terms of energy. And this alternative, dear friends, it's not a mere fantasy. It's happening today. The social movement of Ukraine fights daily for workers' rights and for a fair, sustainable and inclusive economy, even with all the restrictions posed. Restart Ukraine, a non-profit collective of green-minded Ukrainian researchers and practitioners, is exploring and developing the best ways to restore afflicted urban and rural areas in a landscape filled with solar and wind parks. The Ukrainian pacifist movement, a very small NGO, is doing incredible efforts in teaching all Ukrainians a culture of peace, together with various feminist movements. 2 years ago, a first statue of Gandhi appeared in Kiev. According to Gandhi, the greatness of nations and their moral progress can be judged by the way animals are treated. In this regard, I want to highlight also the work of volunteers of a Ukrainian NGO, You Animals, and others who daily keep feeding animals and keep fighting for the right of each abandoned and injured animal amidst war. After this war ends and peace returns to Europe, I want to invite you all to visit Ukraine as a sign of support and to spread the idea of a peaceful future, a future in which every international nuclear disarmament
becomes a reality thanks to all our joint efforts. Thank you so much. Thank you, Anna. Thank you so much for being here. Antoine Léaumont, la France Insoumise. Merci beaucoup, merci au PTB pour l'invitation qui nous est faite à faire ce débat et depuis la France, un salut fraternel et chaleureux de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui a porté le score de la gauche radicale à 22% dans l'élection présidentielle française et qui a ensuite entraîné une union qui a permis que la gauche, unie autour d'un programme radical, arrive première à l'élection législative de notre pays. Alors, nous sommes ici réunis pour parler de la paix parce que notre continent connaît une situation nouvelle avec cette guerre d'Ukraine. Et depuis au stand, je pense que nous pouvons envoyer un salut fraternel, chaleureux, à la fois aux Ukrainiens qui se battent pour leur liberté, mais aussi aux Russes qui ont manifesté dans leur pays face à un dirigeant autoritaire pour la paix, au service de la paix, et je pense que nous pouvons les saluer. Alors, qui profite de cette guerre? Qui profite de la guerre? D'abord, évidemment, les industriels qui vendent ces engins de mort. Ensuite, évidemment, les États-Unis, puisque, vous le savez, il y a eu, au cours de cette guerre d'Ukraine, depuis cette guerre d'Ukraine, un élargissement de l'OTAN. Et la Suède et la Finlande, notamment, ont rejoint l'OTAN. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous avions voté contre. Non pas parce que nous ne voulons pas que la Suède et la Finlande puissent être protégées, mais parce que nous savons trop bien, sur le continent européen, que le jeu des alliances militaires peut conduire d'un conflit local à un conflit international et à un conflit mondial. Ensuite, cette guerre d'Ukraine, elle provoque une augmentation de l'armement. Depuis que la guerre d'Ukraine a commencé, l'Allemagne, par exemple, a développé un plan d'armement énorme. Et la Pologne, qui a à la fois une frontière avec l'Ukraine, mais aussi avec la Russie, avec l'enclave de Kaliningrad, a décidé de passer à 3% du PIB ses dépenses militaires. Et sur l'ensemble du continent européen, nous sommes désormais à une augmentation de ces dépenses militaires. Et en général, quand on achète des armes, c'est ensuite pour les utiliser. Et puis enfin, cette guerre profite évidemment aux spéculateurs et on le sait, nous le subissons avec l'augmentation des prix. Tous, que l'on soit russe, que l'on soit ukrainien, que l'on soit français, partout dans le monde, nous sommes en train de subir cette augmentation des prix. Alors qui pâtit? Eh bien deux choses pâtissent. D'une part la planète, parce que nous sommes en train désormais d'importer du gaz de schiste des États-Unis pour alimenter notre énergie. Et puis c'est évidemment les gens qui pâtissent de cette situation. Je l'ai dit, il y a l'augmentation des prix qui a lieu. Vous savez, camarades, la paix n'est jamais une donnée acquise. La paix, c'est toujours une construction politique et pour la construire, il faut davantage de diplomatie. Mais quelqu'un de chez moi, Jean Jaurès, qui était un socialiste, disait que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Eh bien, je pense aussi que pour sortir de la guerre, il y a une solution simple, c'est de sortir du capitalisme et des intérêts des capitalistes qui provoquent toujours des guerres. Et pour conclure, je voudrais finir justement avec les mots de l'Internationale qui dit « Paix entre nous, guerre aux tyrans » et qui dit aussi « Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Alors camarades, dehors les corbeaux, dehors les vautours, faisons briller le soleil. » Bedankt voor die mooie afsluiter en mooie boodschap, Antoine. Graag geef ik het woord aan Mark Botenga, Europees parlementslid voor PVDA-PTB. Merci, camarades. C'est merveilleux d'être ici et de se battre ensemble pour la paix. Vous savez, aux institutions européennes, ils passent leur temps à dire ô combien ils sont solidaires des Ukrainiens. Évidemment, quand on voit ces bombes qui tombent, la solidarité, l'empathie, ça vient naturellement. Mais si vraiment nous voulons être solidaires, la première chose, la première priorité doit être de faire cesser les bombes. Or, depuis le début de cette guerre, l'Union européenne n'a pas pris une seule initiative diplomatique. Pas une, c'est inacceptable. Et elle prend des sanctions. Des sanctions, ça a été dit, dont la classe travailleuse, ici en Belgique et en Europe, est en train de payer le prix. Mais des sanctions qui n'arrêtent pas la guerre. Ces sanctions européennes devaient d'abord prévenir la guerre, échec. Maintenant, elles devaient arrêter la guerre, échec. Mais elles font payer la classe travailleuse. Et alors nous avons dit qu'il nous faut une initiative diplomatique pour faire cesser les bombes. Et ils nous disent que nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs, nous autres.
Ou est-ce que vous pensez que c'est en livrant toujours plus d'armes, en mettant toujours plus de sanctions que nous allons créer la paix dans la région? Non, les naïfs, c'est eux. Et il faut arrêter cette guerre maintenant. Et disons-le aussi, il y a une hypocrisie, ça a été évoqué, et je vais le dire. Parce qu'évidemment, ils disent, oh, nous ne voulons pas financer la guerre russe en Ukraine. Évidemment, je comprends. Mais ça ne les dérange pas de financer la guerre saoudienne au Yémen ou les Israéliens en Palestine en achetant du gaz à Israël maintenant. C'est quoi comme hypocrisie? Alors finalement, on nous dit les négociations, c'est pas possible. Ben d'abord, essayons-le peut-être avant de dire que c'est pas possible. Deuxièmement, il faut évidemment un menu de négociation. Mais c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, ce menu de négociation. Il existe. Tout d'abord, un cessez-le-feu, respect pour la souveraineté ukrainienne et un arrangement de paix, effectivement, pas qu'en Ukraine, mais dans toute l'Europe. On nous dit, ben vous êtes fous. Et vous savez que pendant la guerre froide, donc l'affrontement, disons, entre le bloc de l'Union soviétique et le bloc capitaliste sous direction américaine, des traités de désarmement ont été adoptés, année après année, dans les années 70. Pourquoi est-ce que ce qui était possible alors ne serait plus possible aujourd'hui? Nous avons le devoir d'essayer. Et c'est un devoir, camarades, et je vais changer vers néerlandais pour les interprètes. Dat is een verantwoordelijkheid, kameraden, die wij alleen samen kunnen opnemen. Want als we hen laten doen, dan blijven zij de oorlogsprofiteurs financieren. Dan blijven zij geld afpakken van de werkende klasse om het in de kassa's van de wapenmultinationals en in de kassa's van de energiemultinationals te stoppen. Dat moet gedaan zijn. We hebben nu geld nodig voor vrede en voor sociale rechten, kameraden. Dank u wel en samen gaan we dingen. Bedankt Mark. Een sterke oproep om vooral gemobiliseerd te blijven. Daarom geef ik graag het woord aan Maria Teresa Polik vanuit Italië voor de CGIL vakbond. Bonjour à tous. Nous vous remercions de participer à cette rencontre. Je suis de la Confédération Générale Italienne du Travail et la CGIL a toujours soutenu la paix entre les peuples et aujourd'hui encore plus fort la soutiennent face à la guerre terrifiante en Ukraine et les nombreuses guerres dans le monde dont les effets directs sont tragiques. Augmentation des migrants, des déplacés et des victimes surtout parmi la population civile, crise économique et conflits sociaux. Convaincu que la force militaire n'est pas un moyen légitime de résoudre des différends entre les nations, la CGIL a lancé en Italie avec les syndicats européens et internationaux, les associations, les mouvements pour la paix, Europe pour la paix, une mobilisation pour répudier toutes les guerres, pour le désarmement et la prohibition des armes nucléaires. Elle a lancé une campagne de collecte de fonds pour donner sa solidarité à la population ukrainienne et a envoyé 5 chargements d'aide humanitaire en faveur des victimes de la guerre, en s'engageant à soutenir les initiatives visant à accueillir tous qui échappent à la guerre. Mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un discours plus fort en faveur de la paix, parce que le monde est en danger. L'ordre international nous permettant de prévenir les guerres, d'arrêter le réchauffement climatique, de lutter contre une pandémie et de relever les défis mondiaux ne fonctionne pas bien et nous les devons redresser. La CGIL partage la vision d'un monde plus pacifique et croit qu'en prenant l'idée de sécurité commune, c'est-à-dire l'idée que les nations et les populations ne peuvent se sentir en sécurité que lorsque leurs homologues se sentent en sécurité. Comme point de départ continue dans les rapports présentés par la Confédération syndicale internationale, le Bureau international de paix et le Centre international Olof Palme, soit la voie pour la paix. Voilà les 6 principes de sécurité commune du rapport établis dans l'esprit de la Commission Palme, reflétant les nouvelles menaces et les complexités du monde moderne. 1.
Toutes les personnes ont droit à la sécurité humaine. Être à l'abri de la peur est à l'abri du besoin. 2. L'installation de la confiance entre les nations et les peuples est une condition fondamentale pour une existence humaine pacifique et durable. 3. Il ne peut y avoir de sécurité commune sans désarmement nucléaire, sans forte limitation des armes conventionnelles et sans réduction des dépenses militaires. 4. La coopération mondiale et régionale, le multilatéralisme et l'état de droit sont essentiels pour relever de nombreux défis mondiaux. 5. Le dialogue, la prévention des conflits et les mesures de confiance doivent remplacer l'agression et la force militaire comme moyen de résoudre les différends. 6. L'amélioration de la réglementation, le droit international et le gouvernement responsable doivent également... Merci Maria-Teresa. Nous avons fini les 3 minutes. Oui, Une seule chose, l'idée forte de sécurité commune est la voie pour rendre le monde mieux. La voie de la paix. Grand merci, bedankt. Graag geef ik het woord aan Luro de Brabander van Vrede VZT uit het verre België. Hi, I will speak in English, dear comrades, dear peace-loving friends. I think it's very clear the peace movement always condemned wars of aggression. Whether it was in Vietnam, whether it was in Serbia, Afghanistan, Iraq, Libya, Gaza, Yemen, it's a long list. So we also condemn as a peace movement, and we should condemn Russia's nationalist war policy of imposing violence, targeting civilians and destroying a country to achieve its goals. But let's be clear as well. This war was avoidable. NATO's continued expansion policy and disregard for security interests of Russia in this case, have contributed to the fact that we are now in a dangerous situation, that we are in a war situation in Europe. Again, the US, and it's the US, that took the lead to this war, and it has used the crisis for years to create divisions in Europe and to weaken Europe. So I call upon trade unions, social movements, peace organizations, environmental movements to work together to oppose this war, because opposing this war, resisting this war, is as well fighting for the well-being of people here, to fighting for social security, fighting for purchasing power, fighting against the energy crisis, the rising prices, because this is a created crisis, it's a political created crisis. So we have to join forces. We have to join forces to distribute our message. What is needed is a ceasefire. What is needed is de-escalation. What is needed is the withdrawal of troops from the war front and return to the negotiation table. It is possible. As Mark said, it is possible, not just saying Putin doesn't want. We even didn't try this, okay? This is very important. And we must oppose militarism and the politics of war. NATO's strategy of prolonging war, its strategy of trying to weaken Russia, is creating unacceptable human suffering in Ukraine, in Europe, in the global south. We must also resist economic war, this policy of sanctions, and the use of food and energy as a weapon. European sanctions, it proves, are counterproductive and affecting negatively the people, the purchasing power of people. And it's creating huge profits for energy multinationals, as already has said, and also the military industry. We must clearly, and this is the challenge for the left, I think, we must clearly oppose and the abuse of this war to increase military spending. Billions and billions and billions are now promised for the war machine, creating a war machine. And it's not about serving our security, but it's serving geopolitical interests in those in power. I'm sorry, I'm finishing. So we must join forces together. And I call upon now, just to finish, come together, because there is also planetary threat of nuclear arms. There's a nuclear component in this war. Absolutely. To join forces, Absolutely. the bikes.tour, bikes.bombs,
action in Brussels on the 2nd of October. You're all welcome, as you're all welcome on the 23rd of October. Absoluut. For the climate. 2 Thank you. oktober, allemaal naar Brussel tegen die nieuwe kernwapens in België. Graag het woord aan Arnoud Hoekstra van de SP in Nederland. Goedemiddag kameraden. Dank dat wij vanuit de SP hier op jullie geweldige festival mogen zijn. En ook dank dat we iets mogen vertellen over onze strijd in Nederland. Als SP, als socialistische partij, zusterpartij van de PvdA, PTB, voeren wij samen de gelijke strijd. Dezelfde strijd op verschillende onderwerpen, maar zeker ook als het gaat om vrede en om oorlog. Als SP voeren wij een permanente campagne tegen de permanente oorlog die al jarenlang gaande is. Onder andere als het gaat om de kernwapens. In Nederland, net over de grens, Noord-Brabant, ligt net als in Kleine Breugel, maar dan bij ons in Volkel, de militaire vliegbasis, Amerikaanse kernwapens die daar namens de NAVO-missie liggen. Officieel liggen ze er niet, maar we weten dat ze er liggen en ze zijn van een groot gevaar voor onze wereldvrede. Daarnaast zien we ook dat Nederland, en daar schaam ik me een beetje voor als Nederlander tegenover de internationale gemeenschap, een belastingparadijs is. Een belastingparadijs voor heel veel bedrijven in verschillende sectoren die in Amsterdam alleen een kantoortje hebben of zelfs in veel gevallen alleen maar een brievenbus hebben om de winsten die ze overal over de wereld maken belasting te betalen in Nederland, wat verdomd weinig is. En dat geldt dus ook voor de wapenindustrie. Dus los van het feit dat ze miljarden verdienen met het geld van de werkende mensen, betalen ze ook nog eens nauwelijks belasting, omdat de Nederlandse overheid dat toestaat. En wij moeten dat niet toestaan. Wij moeten zorgen dat de grote multinationals, de kapitalisten, belasting gaan betalen. Naast deze internationale strijd voeren we ook nu de strijd tegen de oorlog die nu gaande is. We zijn trots dat wij als SP op dit moment de voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa mogen leveren. Hij komt uit de linkse fractie en is nu de voorzitter van de hele parlementaire assemblee. En met hem hebben wij als links een belangrijke, invloedrijke positie. Om aan de ene kant de oorlog die gaande is te veroordelen, het geweld vanuit Rusland te veroordelen, maar tegelijkertijd aan te sturen op de-escalatie. Want de normale mensen, de werkende mensen, hier maar ook daar, mensen buiten de Kremlin, hebben geen enkel belang bij deze oorlog. Alleen het kapitalisme, het imperialisme vanuit het Westen, de grote bedrijven die hun belangen willen behartigen, hebben belang bij deze oorlog. En het is aan ons, de mensen, om te laten zien dat daar verandering in gaat komen. Absoluut, absoluut. Dankjewel Arnoud. Je donne l'honneur à Monsieur Kambale du Sénégal de l'Assemblée internationale des peuples pour clôturer cette meeting pour la paix. Je vous donne la parole. Comrades, I was born in the Democratic Republic of Congo, 1996. I had no idea there would be a war. 2 decades later, over 6 million Congolese have died in the country. When we say we do not want war, we must mean it. We must understand that the lives of ordinary people are being taken for profit. Because coming to Belgium, I'm being told that all companies have made billions of dollars in this process. Our people in the Sahel, understanding that the uranium that's lighting up power in France is one of the reasons why they don't have peace. Or do we look at the invisible war that is happening in our countries here in Europe, where migrants are coming and they are facing inhumane conditions as they're seeking for a better life? Are we seeing the invisible war of those who will not have heat in their homes right now because they do not have the resources to be able to pay for gas? So many wars are happening, from Afghanistan to the Congo. But we say we want peace. Are we going to work for peace? I'm coming to you from the International People's Assembly.
a network of organizations dedicated to make sure that the working class around the world are united for humanity. We say it in the international. L'international sera le genre humain. So if we say so, as we live today, you've heard all the speeches. We say we do not want bombs. We don't want the guns. We are going to move to every single activity here today and making sure that we connect with one another and say we want peace in Europe, we want peace in Africa, we want peace in Asia, we want peace in the Americas. And I will end by sharing with you the word of Patrice Lumumba, a testament to the world in his last speech. He said for the Congolese, and I believe he said to the world, we are not alone. Africa, Asia, and free and liberated people from all around the world will be at the side of the Congolese. And I believe that we will be with each other to make sure that no children, no families face war, face guns, die in bombs, and we bring peace to this world because our life depends on it. Viva socialism, viva! Viva! Thank you so much. Groot applaus. Merci à tout le monde. Bedankt aan jullie om hier samen in de koude elkaar warm te maken met die solidariteit. Volgende afspraak vanavond 7:15 op de mainstage voor het concert voor de Vrede met Anna Tijoux. Op 21 september samen met de vakbonden in Brussel op het Puntplein voor onze koopkracht. En op 2 oktober in Brussel voor Bike Not Bombs tegen die karwapens. Grand merci à tout le monde.